ক্লাস 12 এর থার্ড সেমিস্টারে ডাফ ডাটের কোশ্চেন বান্স থেকে ইংলিশের মডেল সেট 6 আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এর আগের ভিডিওতে মডেল সেট 5 অবধি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। যদি তোমরা আগের ভিডিও না দেখে থাকো, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিও দেখে নিও। তো এখানে মডেল সেট 6 এর দেখো, এখানে বলেছে ইউনিট 1 রয়েছে, এখানে প্রোস। প্রথমটা রয়েছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ, এখানে যেটা সঠিক অপশন হবে সেটা বেছে নিয়ে বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে, বা তোমাদের তো ওএমআর শিট থাকবে, তো তোমরা যখন বইতে অ্যান্সারগুলো করবে জাস্ট টিক মার্ক দিয়ে গেলেই হলো। তাহলে বুঝতে পারবে যে কতটা প্র্যাকটিস হয়েছে, এবং এই সময়ের মধ্যে তোমরা কিন্তু প্রচুর অ্যান্সারও করে ফেলতে পারবে। আর আরেকটা কথা বলি, যারা যারা ক্লাস 12 এর থার্ড সেমিস্টারের ইংলিশের সাজেশনের পিডিএফ পারচেস করতে চাও, ইংলিশের সাজেশনের পিডিএফ পারচেস করতে চাও, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেখানে কিন্তু তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। আর চাইলে ডাফ ডাটের এই পিডিএফগুলো যারা পারচেস করতে চাও, যারা স্টুডেন্ট ছাড়াও যারা টিচাররা রয়েছে, অনেকেই আমার কাছে পারচেস করতে চেয়েছেন পিডিএফ। যারা যারা পিডিএফ পারচেস করতে চান বা পিডিএফ পারচেস করতে চাও, প্রত্যেকে কিন্তু এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে। তো এখানে দেখো প্রথমটা কি রয়েছে, এপিজে আব্দুল কালাম ফিল কনভিন্সড অ্যাবাউট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এ ডিভাইন পাওয়ার, দ্য ট্রেন লেফট ওয়েন দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল। নেক্সট এখানে রয়েছে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট। তো এখানে 3 নম্বরের সঠিক অর্ডারটা হবে হচ্ছে 2, 1, 3, 4। নেক্সট 4 নম্বর রয়েছে অ্যাসারশন দ্য লয়ার লেফট হিজ কনফাইনমেন্ট বিফোর দ্য বেট এন্ডেড। এবার রিজন দেওয়া রয়েছে হি রিয়েলাইজ দ্যাট ম্যাটেরিয়াল ওয়েলথ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্স আর ওয়ার মিনিংলেস। তো এখানে উত্তর কি হবে? বোথ দ্য অ্যাসারশন অ্যান্ড দ্য রিজন আর কারেক্ট, অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য অ্যাসারশন। নেক্সট 5 নম্বর এখানে রয়েছে দেখো, এপিজে আব্দুল কালাম আস্কড হিজ ফাদার অ্যাবাউট দ্য রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার ওয়েন হি ওয়াজ ওল্ড এনাফ টু আস্ক কোশ্চেন্স। She put out her hand for one of them. Here them refers to baskets. According to APJ Abdul Kalam's father, prayer made a possible communion of the spirit between people. Next, পরেরটা রয়েছে, for whom do they consider capital punishment unsuitable? The Christian states. নেক্সট এখানে 9 নম্বরে কিছুই দেওয়া নেই, তো আমি এখানে যেটা সঠিক স্টেটমেন্ট সেই দুটোতেই রাইট দিয়েছি, আর বাকি দুটো ভুল স্টেটমেন্ট তো দেখিয়ে দিয়েছে, এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন কিন্তু দেওয়া নেই। তাহলে 1 আর 2 নম্বর হচ্ছে সঠিক স্টেটমেন্ট, দ্য ট্রু স্টেটমেন্ট। দ্য গার্ল স্টুড বাই দ্য ন্যারেটার্স উইন্ডো, দ্য গার্ল স্টুড বাই দ্য ন্যারেটার্স উইন্ডো ফর সাম টাইম অ্যান্ড নাইদার অফ দেম সেড এনিথিং। আর আরেকটা হচ্ছে দ্য গার্ল সেলিং বাস্কেটস ফলোড দ্য ন্যারেটার বিহাইন্ড দ্য টি স্টল। নেক্সট তারপরটা হচ্ছে দ্য ক্যারেক্টার্স অফ দ্য স্টোরি, শর্ট স্টোরি দ্য বেট বাই অ্যান্টন চেকব আর রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড ন্যাচারালিস্টিক। তারপর ভার্স থেকে দেখো প্রথম এমসিকিউ রয়েছে, হু ইজ দ্য স্পিকার অফ দ্য পোয়েম? এ পার্সন রিমেন্সিং অ্যাবাউট চাইল্ডহুড মেমোরিজ আন্ডার দ্য ট্রি। তারপরে দ্য থান্ডার অ্যান্ড সানশাইন, হিয়ার থান্ডার সাজেস্ট পেরিলস অফ ফাউল ওয়েদার। পেরিলস অফ ফাউল ওয়েদার, এখানে থান্ডার হচ্ছে বাজ পড়া, থান্ডার অ্যান্ড সানশাইন। Our casuarina tree was published in 1881. The casuarina is dear to the poet's soul. Next, column matching এখানে রয়েছে দেখো, ডেথলেস ট্রি হবে বর্ডেল ইন ব্লেস স্লিপ, দ্য ডিয়ার কম্পেনিয়ন্স অফ দ্য পোয়েট, দ্য ক্লাসিক্যাল সোর, ফ্রান্স অর ইটালি, সাবলাইম ফ্রম দ্য ক্যাজুরিনা ট্রি। তাহলে এখানে অপশন ডি। নেক্সট 16 নম্বর বলেছে এখানে যেটা ট্রু স্টেটমেন্ট সেটাকে বেছে নিতে। তাহলে এখানে ট্রু স্টেটমেন্ট কোনটা? 1 নম্বর হচ্ছে ট্রু স্টেটমেন্ট, ইউলিসিস ওয়ান্টস টু এনজয় লাইফ টু দ্য ফুলেস্ট। নেক্সট, টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু ইয়েল্ড, হুইচ আসপেক্ট অফ ইউলিসিস ক্যারেক্টার ইজ অর আর রিভিলড হিয়ার। তাহলে এখানে কোনটা বলেছে, কোনটা সঠিক অপশন হবে? অল অফ দিস, সব কটা। ইটার্নাল কোয়েস্ট ফর অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন, গ্রেনাইট ডিটারমিনেশন টু ক্যারি অন ইভেন্ট অ্যাট দ্য teeth of all adversities of life, spirit of Victorian Renaissance. This is my son, my own Telemachus, to whom I leave scepter and the isle. Next তারপরটা রয়েছে though Ulysses is a king, এখানে সঠিক অপশন কোনটা হবে? though Ulysses is a king, he is prudent enough to perform, he has the spirit and honor, he does not like to rule his kingdom. এখানে হচ্ছে অপশন সি হবে সঠিক, he does not like to rule his kingdom. though Ulysses is old, he is
হি হ্যাজ দ্য স্পিরিট, এখানে হি কমরেডস নেভার লিভ হিম। না, এখানে অপশন সি হলে তাহলে প্রথম 2 নম্বরটা হবে হচ্ছে অপশন হি হ্যাজ দ্য স্পিরিট অ্যান্ড অনার। দো তেলেমাকাস ইজ নট গুড explorer he is prudent enough to perform his duty. Though Ulysses has faced good as well as bad times, his comrades never left him. নেক্সট এখানে বলেছে which of the following diagram of shows the right casement as per the poem. তাহলে এখানে অপশন সি হবে এখানে সঠিক উত্তর। নেক্সট রয়েছে এখানে ড্রামা থেকে দেখো বলেছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য নেটস ইন দ্য রাইডার্স টু দ্য সি অ্যান্ড রেফার্স টু ফিশিং নেটস। দ্য ওমেন কেম টু প্যাটস বডি ওয়্যার সাইলেন্ট। নেক্সট এখানে রয়েছে কলাম ম্যাচিং। সব প্রথম অ্যান্সারটা কি হবে? অপশন বি হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার। তারপর assertion and reason দেওয়া রয়েছে দেখো the riders to the sea. In the riders to the sea is portrayed as omnipotent force that determines the fate of the islanders. Reason দেওয়া রয়েছে the repeated tragic losses experienced by the family underscore a fatalistic view of life on the island. Both option A and R are true, and R is the correct explanation of A. নেক্সট এখানে বলেছে ট্রু স্টেটমেন্ট যেটা সেটা বেছে নিয়ে লিখতে। দেয়ার আর 3 মেইন ক্যারেক্টার্স ইন দ্য প্লে। নেক্সট এখানে রয়েছে টেক্সচুয়াল গ্রামার বলেছে এখানে দেখো সঠিক চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। জয়েন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে জয়েন করতে হবে। দ্য গার্ল কেম টু দ্য narrator's window, she stopped. The girl came to the narrator's window and stopped. নেক্সট 27 নম্বর রয়েছে দেখো choose the appropriate option to the split and the following sentences. তো split করতে হবে। My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. My father was Jainuddin. He had not much formal education. He had not much wealth. নেক্সট এখানে বলেছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে। দিস ইজ মাই beloved son Telemachus. I shall leave the scepter and the isle to him. তাহলে দিস ইজ মাই beloved son Telemachus to whom I shall leave the scepter and the isle. তারপরে the poetess said to the tree, I saw thee in my own loved native climate. The poetess told the tree that she had seen it in her own loved native climate. নেক্সট এখানে রয়েছে এরর কারেকশন। আই শ্যাল বি আটারলি রুইন্ড। নেক্সট পরেরটা দেখো আনসিন প্যাসেজ রয়েছে। আনসিন প্যাসেজটা পড়ার পর নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে। ওয়্যার ওয়াজ রতন টাটা অ্যাডমিটেড অ্যাট দ্য টাইম অফ হিজ ডিমাইজ? ব্রিজ ক্যান্ডি হসপিটাল। হু ওয়াজ রতন টাটা? চেয়ারম্যান emeritus of the Tata Group. Who called Ratan Tata a visionary business leader, a compassionate soul, and an extraordinary human being? PM Modi. In the passage, the word stable means firmly fixed or sensible. Next, the word philanthropy means actively to promote human welfare. Excellence, integrity, and innovations are example of abstract noun. The opposite voice of the line he inspired by example is people were inspired by him by example. তারপর how old was Ratan Tata at the time of his death? 86. How long had he been ill? For long. Find a word from the passage that means intense হচ্ছে profound. নেক্সট ভিডিওতে পরের যে মডেল সেটটা রয়েছে সেটা আমি তোমার সাথে উত্তর সহ শেয়ার করব। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।